Good evening. Thank you so much for choosing Mwangaza Prime News tonight, and welcome to our bulletin. My name is Kelvin Kariba and welcome to our 9 p.m. bulletin. Our sign language interpreter is Sharon Wamboi. Welcome. Tanzania President Samia Suluhu Hassan has been was declared this day with the landslide winner of an election that set off deadly protest across the country of Tanzania this week over the exclusion of her main challengers. The Electoral Commission said Hassan received more than 31.9 million votes, or 97.66% of the total, handing her over a 5-year term. The result hands Hassan, who took power in 2021 after the death in office of her predecessor, a 5-year term to govern the East African country of the 68 million people. Na Dr. Samia Suluhu Hassan wa CCM alipata kura milioni 31,913,866 sawa na 97.66%. Hivyo, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 41 ibara ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ikisoma pamoja na kifungu cha 45 kidogo cha 9 na 10 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024 na kanuni ya 57 ndogo ya 4C ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025, na mtangaza Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Activists at the coast have urged Tanzania government na kufikia hivi sasa habari tunazozipata ni kwamba kumekuwa na majeruhi wengi sana na vifo pia vya watu ambao kwamba idadi kamili hatujaweza kuipata. Sisi kama wanawake tunapenda kusema hivi: Mama Samia, wewe ni mwanamke kama sisi wanawake wenzako, na tunajua hulka ya mwanamke katika malikokoti ambako kuna vurugu, huwa mwanamke analeta amani na suluhu kama vile jina lako linavyosema. Kama wananchi wana malalamishi, kile ambacho wanaweza kufanya ni kuwasikiza yale malalamishi yao na kufata yale matakwa yao, ili kuavoid kuwa na rapsha na kupoteza maisha ya watu zaidi ya vile watu wameweza kupoteza maisha yao. Kwa hivyo tunachokitarajia kutoka kwako mama ni utumie busara yako kama mwanamke, ni utumie hikma yako kama mama, ili uweze kuleta suluhu katika nchi jirani ya Tanzania, na hii rapsha iweze kuzuilika. Mama ametuangusha na ametuangusha vibaya sana. Tulikuwa na matumaini kama wanawake ya kwamba Mama Suluhu alipokuwa president tukasema kumbe kunalo tumaini ya kwamba kina mama pia tuwajiweza na tuweza kufanya nini, kuongoza nchi. Lakini kama vile mnaona kunaendelea, ameharibu kazi zile ambazo tumefanya kama wanawake ili kufaitia tu rights zetu za sisi pia kuwa viongozi. Jambo la msingi ambalo tunafaa kufanya kama wananchi wa Kenya ni kusimama in solidarity. Ukumbuke cha mwenzako kikinyolewa chako kitie maji. Mjue pia sisi tunaelekea msimu wa election, na mambo yanayofanyika Tanzania pia sisi tuwe tayari, kwa sababu ikiwa imefika mahali amezima internet, hatuwezi pata the correct information. Kuna a lot of misinformation and disinformation ambayo haisaidii. Kitu tunaweza sema kama wananchi wa Kenya ni kujitayarisha, kwa sababu 2027 ni kama wanasoma kitabu moja. Umemuona Mseveni vile anafanya wanaharakati kule, vile anafanya wananchi wake. Hatukuamini Samia Suluhu kwa vile ni mama. Tulisema ana huruma, kwa sababu sisi kama kina mama huwa tuna huruma sana. Moyo wetu hezi ona mtoto akiumia ama watoto wako wakidhulumika na wewe umefanya nini? Umekaa gangari kama mwanaume. Hapana, inafaa arudi nyuma
aweze kusikiza wananchi. Ya demand mambo mengi, wana demand tu hiyo election ni sham, kufanyike election mpya ambayo watu wote ambao wanagombea watafanya nini, watasimama. And now let's cross to matters that pertain the country. The United Opposition has hit back at President Ruto over his remarks in Malava yesterday, saying the president disrespected the opposition by dismissing it as having no agenda. Speaking in Malava while campaigning for DAP-K candidate Seth Panyako, they expressed anger over president's statement, saying they were meant to belittle opposition leaders. The leaders also accused President Ruto of failing to fulfill the 30% power sharing agreement allegedly promised to the Luhya community, including the stall sale of Nzoia Sugar Company. Hii kampeni sio chama kimoja. Hii kampeni ni ya Waluhya wote. Na kila Mluhya popote ulipo, ujue ya kwamba siku ya ukombozi ya Mluhya imefika. Na wewe ukitoa kura yako kwa Seth Panyako, umetupa mkombozi wa jamii ya Mlembe. Seth, this is a mission. It's a sacred mission that we are putting upon your shoulders today. And the hand of history will be laid on your shoulders beginning today. Na mimi ndio nataka kuambia, badala ku address mambo ya SHA, aambie watu ile problem ambazo ziko katika SHA. Na hiyo ndio tumwambia mambo yake Mheshimiwa Seth, ambaye is a professional katika mambo ya medical, akuje pia to raise hizo maneno katika kule bunge. You are not reminding these people ile yenye mimi na wewe na Malala tulikubaliana. Tulikubaliana kwamba utatengeneza 1000 kilometers of road. Sasa kufikia sasa hata kilomita moja hapa Luhyaland bado hujafanya. Secretary for Public Service Geoffrey Ruku has attributed road carnage in the country to reckless behavior of drivers, passengers and pedestrians. Speaking in Emali during the launch of the Highway Emergency Response Program along the Nairobi-Mombasa Road, Ruku called on all road users to take personal responsibility on their roads to help curb accidents. According to Ruku, 4.7 billion people, 4,748 people have died in road accidents in this year, translating to an average of 13 deaths every day. He said the situation, which he said was a national tragedy, will only be managed through both government and personal responsibility. Road traffic crashes continue to pose serious threats to the public safety and human development of our nation. Each year, thousands of Kenyans lose their lives or suffer lifelong injuries due to accidents. In 2024, 4,748 people died in road accidents. Further, at least 13 people die in road accidents daily in Kenya. They are not mere statistics. They represent families torn apart and communities left in pain and economic distress. The human and economic toll of these tragedies is immense. As a government, we fully recognize the effective and coordinated emergency response systems are vital to reducing fatalities and mitigating the impact of accidents and disasters. A timely and professional response can be the difference between life and death. The Highway Emergency Response Project marks a very important milestone in strengthening Kenyans' capacity for emergency preparedness and response by establishing a coordinated network of trauma centers and first aid posts, ambulances, trained first responders along highway, major highway, starting with Mombasa-Busia Highway, will ensure that accident victims and other emergency cases receive timely, efficient and life-saving care. Vituo 14
katika barabara yetu kuu kutoka Mombasa mpaka Malaba. Kimoja kiko upande wa Ridhi Bridge kule upande wa Meru, katika hali ya kusaidia watu ambao wameathirika katika hali yoyote wakipata ajali katika barabara yetu kuu. Mwaka wa 2022 tulianza mikakati ya kuhakikisha kuwa tunakuwa na trauma centers 2 kuu, moja ikiwa Naivasha na nyingine ikiwa hapa Emali. Siku ya leo tumekuja kulaunch ya Emali. Tungependa kushukuru kila mtu ambaye amejitolea kwa hafla hii, walioandalia shughuli hii na wale wote ambao wako hapa. Pale trauma center kama vile Dr. Alex Mtume amesema, tumefundisha watu, tunaendelea kufundisha watu. Itakuwa ni kituo ambacho watu wengi watasomeshwa mambo ya huduma ya kwanza. Ni pale ambapo itakuwa ni center unaweza kwenda kusaidika, na pia tutaifanya kama clinic ya kuona wagonjwa wa kawaida hapa Emali. And the Principal Secretary in Medical Services, Dr. Oumo Oluga, has called on churches to support the government in recruiting more Kenyans into the Social Health Insurance Fund shift to help settle billions of shillings owed to faith-based hospitals. Dr. Oluga said that for the government to sustain the payments to hospitals, more Kenyans need to enroll in SHIF, and those already registered must continue making contributions. He added that the Ministry of Health is ready to collaborate with faith-based hospitals in its program to supply modern medical equipment in line with the ministry's policy of equipping public health facilities across the country. I would therefore just appeal that those difficulties that we are facing, our peers, let's find ways we can address them. Let's find ways that do not have to be loud, don't have to be acrimonious. I think we all want the same for our patients, the same for our nation, and the same for the health system. And that will be your joy and the joy of the government, and our joy and the joy of the people of this nation. Let's work towards a true partnership that builds confidence between ourselves. And where we may perhaps be overstating things, let's talk, but at the same time listen to when we feel that the world, the rock is pressing us and crushing us. A little bit of relief is in order, and I'm sure you're working towards us, as you explained to me just earlier. A big part of this partnership, Archbishop, is that we want to engage with the church and the faith-based facilities, because you have a big voice every Sunday in the platforms, in the pews, to socialize and to encourage Kenyans to pay up their social health insurance fund. If we work together in building the domestic resource that we need to finance healthcare, that way we will not fail our obligation to support hospitals, including the hospitals like Consolata Madari, in meeting the needs of the patient. And from that story, we take a short commercial break, but we'll be right back with more stories. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. On 7th November, it is our day. The Twiga Adventure is here. Brought to you by Total Safaris Adventure. A day packed with learning, laughter, and adventure. We'll start our morning at the Giraffe Center. Up close and personal,
with the friendly giraffe. Then off to Kazuri Beads Factory, where we'll learn the journey of making beads and even try the art of beading ourselves. Next, we head to Mamba Village to see crocodiles, ostriches, and tortoises and discover fun facts about them. After all that, exploring and the fun continues. Jump, spin, and laugh at the merry-go-round, trampoline, and enjoy a refreshing boat ride. And yes, well, we'll end our day with a delicious lunch to refuel after all the fun. Everything, transport, park fee, care, and lunch is all included for just 3,000 Kenya shillings. For more details, call or WhatsApp on 0724 427270. Toto Safari. Travel, learn, have fun. Kemuma Engineering Systems tumetambulika kwa uuzaji wa vyombo na vifaa vya usalama kama vile CCTV, intruder alarm systems, electrical fencing, razor wire, intercom systems, access control systems, automatic gates, general electricals, fire and smoke alarm system, na fire extinguishers, solar panels, batteries, inverters, na charger controllers. Tutembelee leo. Duka zetu ziko Nairobi, junction ya Kamai Road na Gaberon Road. Duka la pili, Nyandarua House, orofa la pili, room 204, Pwani Guest House, na Mark Plaza Kasarani, opposite Kasarani Police Station. Tupigie simu 0793 949494 au 0793 494949 au 0758 121212. Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Mungu wetu. Yes. Tukumbuke siku ya leo. Tukumbuke. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi usikose kutazama ibada ya Jumapili live kutoka kanisa la Jesus Winner Ministry Nairobi. Biblia inasema Jehova akampatia jibu jema. Jibu jema. Kanya tumaini. Ya Mungu ni original. Ndio maana unaona hata Mungu akikubariki na pesa, wewe utalala usingizi mpaka asubuhi. Kuna mwingine akitoa kule ametoa, analalanga usiku akihangaika. Mwambie kuwa si kushika paka ukate. Umeenda umefitina mtu kazini, amefutwa kazi, umeua. Unasikia wameona ndugu yao, wifu imeingia. Kusikia wifu, wamepanga waue ndugu yao. Mwingine yako na uchungu umemwekelea, analilia Mungu, anauliza Mungu, nimefanyia huyu mtu nini? Unatakiwa uombe msamaha. Mungu akusamehe kwa sababu kuna roho zinalia matone ya damu. Mimi sitaki kujua. Ndio. Ni nini ambayo imekupinga? Liwe liwalo atalitimiza. Hezekia akamwambia Bwana, waliokufa hawezi shukuru Bwana, lakini mimi niliye uhai nitamshukuru Jehova. Nitamshukuru Bwana. Jesus Winner Ministry, a ministry for all nations. Kulia, kushoto, kulia, kushoto, chini, 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 chini. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, like and share. Ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza tufuate kupitia Instagram @MwangazaTV Kenya, Twitter @MwangazaTV, mtandao wa TikTok @MwangazaTV, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya.
Mwangaza TV, tumaini lako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. And welcome back to our bulletin. Siaya County's Department of Health is set to embark on a week-long door-to-door distribution of bilharzia medication targeting communities hardest hit by the parasitic disease. The initiative comes in response to alarming infection rates, particularly in West Imbo Bondo sub-county, where prevalence has surged to 68.4%. Dr. Charles Odwol, the county coordinator for neglected tropical diseases, revealed that extensive mapping had identified several high-risk zones. I'm called Charles Odwol. I coordinate neglected tropical diseases. We did granular mapping and we found out some areas which have got high prevalence. An example is West Imbo, where the prevalence of schistosomiasis, bilharzia, is 68.4%. So from next week, we will be moving from door to door, giving drugs. And some of these drugs are original drugs from Merck, that for a dose of one person can be like 4,000 shillings. So we are here with opinion leaders, and our main message to the community is that the drug that we will give through community health providers are safe, and we urge everybody to take the drugs. These are low-lying fruits, and we can easily eliminate these diseases. Yeah, in fact, WHO has earmarked several neglected tropical diseases for elimination. We eliminated guinea worms. Few months ago, Kenya was also declared free of trypanosomiasis, that's sleeping sickness. And now we are targeting by the year 2030, then we should be able to eliminate worms, soil-transmitted helminths, and also schistosomiasis. So these are diseases that are very easy to prevent, and if you have a latrine and you use it properly, then we'll be able to eliminate these diseases. Kenya Tea Development Agency KTDA has flagged off 30,000 metric tons of tea fertilizer at the port of Mombasa to support tea production in tea-grown areas in the country. The fertilizer, upon will be transported via SGR to Nairobi and will be distributed to all KTDA-managed factories to ensure all tea farmers receive it, addressing the shortage of the commodities. Speaking during the flag of the first consignment of the fertilizer at the port of Mombasa, Chege assured farmers of KTDA commitment to improve yield and reduce tea production costs. Here today to oversee the dispatch of 30,000 metric tons of fertilizer destined for all KTDA factories across the country. This important exercise reflects KTDA commitment to supporting smallholder tea farmers with affordable and quality farm inputs. At KTDA, our mantra is that the farmer comes first. We have quality assurance systems that ensure consistency in the final product, supporting farmers to produce high quality teas while safeguarding their voices and interests. We have more than one consignment. This one is 30,000 metric tons. We have another 2 consignments on the way, hopefully to arrive here before the end of November month. So we are saying we are late this particular season, but we are promising that this year, we shall bring, or we'll try
to bring the fertilizer early enough to fit the seasons in the country. And from that story marks the end of our bulletin tonight. Thank you so much for choosing Mwangaza Prime News and keeping it tuned. My name is Kelvin Kariba and our sign language interpreter is Sharon Wamboi. Me together with the entire team behind the scenes, we wish you a lovely night.